Wakurugenzi, which is the most popular drink for Ghanaian women? Accra water. Madi, did you see it coming? Me Accra water. Okay. Twende kazi, guys. Wakurugenzi! Mom man, Mkurugenzi Diary Story is back like we never left. But kabla sijaingia kwa hekaya leo, nataka tu kuwakumbusha uaga sisi ni mahokas. We are hawking these things bana. Mlikuwa mnazichukua vizuri alafu kidogo mkaziachilia na shindwa, hey, what's happening? Na ndio haka kabaridi kameingia. Cheza na sweatshirts wewe. Mkurugenzi.co.ke itakushinda kufika. Ukishindwa kufika hapo mbinguni utafika. Chukua hizi mamambo man. Zinaweza. Tuna clear hii stock ndio tuone kama fourth quarter actually. Tutaleta mambo mupya. Mapiam, ndechu. Yes, grab yourself a sweatshirt man. Zimebaki kadha wa kadha hapo. Tutasikia fiti. Sawa guys? Very nice. Now, wadau nataka tuende moja kwa moja mpaka nchi ya Qatar, Doha. But kabla tuende Qatar, ni muhimu tu tuanze na backstory kidogo ndio mjue mahali mjamaa wetu ametoka kabla afike mahali amefika. Okay? Nice. So mjamaa wetu amezaliwa hapa Kenya, maeneo siko sure kama nafaa niseme ukweli, acha tu tuseme tu somewhere huko kwa the plains, watu wananyuki nini mnanielewa, hizo area huko. So amegrow vizuri sana, mpelekwa shule pale kidato, shule ya msingi, amefanya safi sana, shule ya upili, amepata dreams and ambitions pale. Yeye ni kijana amejipiga hivi akaona ile career ambayo anataka kukimbiza ni aviation. Anapenda sana mambo ya ndege, ni mkurugenzi mwingine huyo. So akaamua kutia bidii pale kwenye darasa, ndio akimaliza tu hivi KQ wamchukue kwa ile program yao wanachukuaga cadets fresh out of high school, quick fast. But wanasemaga binadamu anapanga, Mungu anapangwa. Sababu kila kitu ilienda vizuri lakini geography ikaamua anguka na. Alianguka, nguo zikachafuka. Hiyo mambo ya aviation ikaishia hapo. Hakuna mahali alienda nayo. So of course ikakuwa sasa ni plan B. Plan B ilikuwa nini? Maybe tutafute college za mambo ya biashara. Tuingie tu tufanye BCom hivi. Na hapo ndio akaingia inaitwa nini? Tertiary institution inaitwa je na Kiswahili? Shule. Chuo kikuu. Bas. So akaingia uni pale, akafanya mambo yake, akamaliza. Sasa ikakuwa ni mambo ya tamaking pale. Ni CV katika bahasha ya brown pale A4, akaanza kupiga raundi mjini. Alitamaki barabara, kijana wetu alizunguka kama lori ya mkate. Hakuna kitu inapatikana. Ameingia ofisi zote, umeshaiomba kazi mpaka kwa zile choo za City Council. Yani unaomba kila, as long as kuna building na ina mlango, unaingia kuomba kazi. Baada ya kama miaka 2 akaona hapana, this too much. Nimezunguka hii Nairobi yote bana, haiwezi. So akaamua maybe the way to go ni entrepreneurship. Ni kufanya nini? Kufanya biashara hapa na pale. So akaingia pale nyumbani, akafungua kibanda kadogo pale, kaduka tu hivi, na akaanza kupiga shughuli yake ya uzaji mdogo.
So akiwa shughuli zake za dukani pale akakuja akapata akakutana na, I think ni mtu alimwambia sasa bana, wale watu wa kule Doha wanachukuana, kuna makazi huko, watu wanaenda Uarabuni kufanya kazi. Na si mshahara mbaya, ukakaa fiti, huwezi kosa hata ka30 kako usukume nayo mwezi. Okay, jamaa kapiga hesabu akaona sana familia, bado ni kijana mdogo. Why not? Akaamua kaende sana. So akapatiwa details vile ku-apply nini. Ikasemekana aende kwa agency fulani hapo. Hiyo agency ndio wanafanya hiyo kazi ya recruitment. So akajituma hapo, gumosi gupili ako na kila kitu anahitaji. Ilikuwa ni kazi ya security, ubounce pale. So akaenda akaingia pale kwa hiyo agency, akakaa chini, akapatiana makaratasi nini, kila kitu, strengths, hobbies, everything akawekelea kwa meza. Recruiters wakamwangalia wakashindwa, mtu yangu, si ati tunaongea kwa ubaya, lakini hiyo mwili, sababu ni jamaa kadogo, unataka kwenda kukua bouncer na hii mwili, ama uko na mwili ingine nyumbani? Just asking for the sake of akasema, mimi msinione hivyo, mimi ni hatari sana. Mimi ukishanipiga tu uniform hivi, utaona kazi yangu, it will speak for itself. So majamaa wakasema, what, ni sawa. Anaka akona the drive, akona the zeal, it is in him. Wacha tumpige hii kazi, aende afanye huko. Kwani iko nini? Mara hiyo stakabadhi zikakubaliwa pale, kila kitu iko sawa, visa akatafutiwa, ikaingia fiti, and before long this gentleman was on a flight to Qatar kuenda kuanza kazi ya ubodi. Bouncer pale Qatar akapiga kazi. Alikaa, I think alipiga karibu miaka 7 ama 8 if I'm not wrong. Kupiga, yani jamaa amejitolea proper. Anachapa kazi vile inafaa, nini, analani kitu vile inapigwa, yani ako on the job deadly. So akaanza kuona, okay, wait, apart from just being an employee, hii ni kitu naweza fanya. Naweza anza na vijana 2 3 hivi, tuunde hata sisi kanini ketu, mimi ndio boss, hawa ndio watu wangu wa muscles na nini. Nianze ka security firm kangu kadogo. Niende tu nikipanda pole naongeza. Nikipata ka deal mahali naongeza body fulani, nikipata deal nyingine naongeza masoja 2. Yani hii kitu inaweza, it's very doable. So pole tu akaanza kutengeneza kampuni. Pole, slowly but steadily. Yani pole. Before long mjamaa alikuwa na kampuni, yani imesimama sawa, iko fiti. Na unajua pesa inakujaga na confidence, unaanza hata kutafuta mama hapo kando. Ukiwa fukara tulisema inakuaga is a problem, lakini ukiwa na ka float kidogo, unaweza hata smailia mtu bana, umdanganye hata na ile soda ya maji ya machungwa kama hii. Yani mambo ikakuwa sawa, akaenda akapata Mkenya mzuri sana pale. Actually aliimport Mkenya kutoka hapa, akamuingiza pale Doha, akamwambia usijali, wacha nitakutafutia hustle pia wewe upige. Kidogo bana, kazi ikapatikana. Wapi? Qatar Airways. Walikuwa wanatafuta, I think either ni flight attendant or something, siko sure sana ni gani. Madam akaambiwa ni aje, sukuma makaratasi pale, wewe ni mtu umejiweza sawa, ingia hapo fanya mambo yako. Pale Qatar Airways wakachukua mrembo. And before long, hawa watu 2 walikuwa nakafunga proper. Security firm ya jamaa imekuwa safi design. Saa hii iko na like ile pesa tu anaingiza kila mwisho wa mwezi. Haizi kosa like a lose million. A million Kenya shillings. Hiyo ndio after all expenses zimetolewa, ako na milioni imebaki. Mama pale ameshaingia pale, mambo yao pia si mbaya. Haizi kosa kama 450, 1500 mwisho wa mwezi. So unaona hii ni household mazee inajiweza proper. Na wakasukuma kazi deadly, yani ilikuwa tu sawa, mpaka ashaanza kupiga ma investments huku Kenya nini, nunua shamba sijui wapi. Yani these guys were living the life, kila kitu ilikuwa A1, beautiful. Now akiwa Doha alikuwa na rafiki, na huyu rafiki alikuwa ni mtu amejitolea sana sekta ya kazi nini, lakini vitu hazikuwa zinamuendea poa. So huyu rafiki alikuwa anafanya nini? Huyu rafiki alikuwa anataka kufungua ka eatery ka wa Kenya. Unajua huko majuu kuna kuaga na Kenyan joints.
Kiingia pale Washington kuna maskan fulani ya Wakenya, nimesahau inaitwa nini, watu hupenda kwenda hapo sana. Hizi sherehe za Jamhuri Days hufanywa hapo. Ukienda wapi London UK kuna ingine pale, yani huko majuu kuna kuaga na places wa Kenya wameenda wameestablish. Sasa ukiwa majuu na unataka dishi ya Kikenya ama dishi ya Kiafrika unaweza ingia huko. So huyu rafiki ya jamaa wetu wa Doha, hiyo ndio ilikuwaga dream yake. Alikuwa anataka kufungua maskan deadly sana ya Kikenya yenye hata kama wewe si Mkenya, like any African anaweza ingia pale na enjoy chakula tamu pale. So huyu jamaa wetu mwenye akona hizi dreams and ambitions za kufungua hoteli alikuwa na shida moja. Ndio ufungue kitu kama ile alikuwa anataka, kuna uzito alikuwa anahitaji, but hii uzito hakuwa nayo. So the only way angepata hii uzito ni kuleta partner on board. Na hawa partner wenye walikuwa wanafanyaga hizi shughuli for other people walikuwa ni Wahindi. Ukiwa na Mhindi anakuja na capital kidogo, anakuja mpaka na clientele pale nini like walikuwa wanasaidia sana kusaidia watu kuestablish ma business. So jamaa kila time alikuwa anaanza analeta Mhindi on board, wanajenga kakitu, ikikanika inaanza kushika vizuri, Mhindi anampiga nje sababu Mhindi ndio ako na majority pale, anamweka nje. It happened once, twice, 3 times. Mjamaa akachoka mazee, akashindwa sasa kwani nitashinda hivi kila wakati naanzisha kitu Mhindi anakuja na niweka nje? Hapana, it's too much. So akakaa hapo mazee akifikiria akashindwa nitakacheza namna gani. But anyway, ya akabaki akiwaza, mjamaa wetu wakataa hapa, maisha inamuendea nywe, yeye na bibi yake. In fact, wamefika sasa, wamebarikiwa mpaka na kamtoto pale. Yani life was good. Unacheza household yenu, munaingiza 1.5 milioni kila mwezi. Good stuff. So, one time, wakiwa tu wametulia pale nini, huyu mjamaa hapa kando wa biashara za hoteli, akapigia mjamaa wetu. Akamwambia, mama, guys, enyewe every dog has its day. Hivi vile unaniona hivi, I am about to become a multi-millionaire. Mpaka jamaa akashindwa, wait, ni nini imefanyika? Umetoa wapi loot mtu yangu? Akamwambia, sasa kuna aunti yangu bana, hata nishai kupigia story yake, anakuaga kwa maziwa mbaya. Yani anaoganga tu kwa mafuta. Unamjua? Najua huyo aunti yako. Aunti ameona vile nimestruggle na Wahindi hapa. Kila time tunaanzisha kitu, Muhindi ananiweka nje. Tunaanzisha tena, Muhindi mwingine ananiweka nje. Eventually akakama kaona na jamaa anapenda hii kitu, ako passionate about it na ni mchapa kazi. Why don't I invest on this young man? Kwani kazi yangu kama aunti ni nini nisipo invest kwa nephew wangu na vile anajituma hapa? So guess what? This auntie alikuwa amejitolea kusukumia kijana takriban shilingi 130 130 million shillings aanzishe ile biashara ya hoteli ambayo anataka. Yani karibu wapige celebration moja ya kimataifa hapo, sababu wote wameona vile huyu jamaa watu hoteli amekuwa akistruggle. Finally dream yake imecome true. So jamaa akamwambia, mazee, congrats man, I am so happy for you, I am so proud of you man. Na mimi najua wewe ni mchapa kazi, utaua na hiyo hoteli. Hata wale wa India wangekupatia hiyo loot. 130 mic. Awesome. So una need any assistance ama uko sawa? Jamaa akamwambia, ninahitaji msaada. Sasa sababu sijawahi shika pesa kama hii. Hii pesa ikitumwa kwangu itakuwa tu ni red flag na wataanza kunisumbua, itakuwa ni kazi nyingi. You on the other hand, you have a plethora of accounts ambazo tunaweza tumia. Account number 1 being ya hii kampuni yako ambayo it is doing so well. Kama inakulipa milioni kila mwezi, turnover ya hiyo kampuni ni nini? Must be a lot of money. Number 2 ni account yako personal. Number 3, bibi yako najua anapiga kazi pale Qatar Airways. Account yake pia si mchanga. Mkishikana tu hizo accounts 3 hivi, nikuwe na distribute hii pesa kwa hizi account zenu. Nimepona. Na itazuia hii mimi kuulizwa maswali hapa na authorities wa Qatar. And nobody got time for that. Unaonaje? Ni kitu unaweza nisaidia? Of course. Mimi nakosa kukusaidia. Nani akusaidia? Tutafanya hivyo. But
ambia auntie asitume 130 million pap, itachoma. Aende azikatekate kidogo kidogo, anatuma 10 hapa 8 pale, hivyo pole pole mpaka ziingie 130. Akituma yote 130 itakuwa ni hiyo, hata mimi na hii uzito yangu bado ita raise nini, red flag. Jamaa akamwambia yeah, of course, hata auntie yangu aniamini hivyo. Hezi nitumia tu 130 million atagoa, hapana. Naweza anza kuingia kwa mambo ya madawa. So amesema atakuwa naivunja hivyo pole pole. So mimi nakutumia, unaiweka kwa account, nakutumia unaweka hivyo. Sawa. So waka agree, iko sawa, all systems go. Once auntie ako fiti, you just tell me, we do the thing. But before we do the thing, kuna jambo. Huyu mwenye kutumiwa hii pesa 130 million akaambia majamaa, sababu hii shughuli unanisaidia ni shughuli yenyewe, ni shughuli mzito, siwezi taka unifanyie tu kazi hivyo alafu nikuache hohe. So 10% ya ile pesa yote inatumwa na auntie ni yako. Auntie akituma 130 million, 13 million is yours. So hata hizi zenye anatuma kidogo kidogo, milioni 10 hapa, milioni 5 pale, ikiingia tu hivi, we toa 10% yako, nitumie the 90. Jamaa kaona that sounds like a good plan. Hiyo iko sawa. I got you, man. Ambia auntie afanye mambo. So before long, the guy calls. Anaambia mtu wetu, the time is now. Auntie amesema first deposit milioni 10 ya Kenya. Uko tayari? Niko tayari. Accounts ndio hizi 3. Hii ni ya kampuni, hii ni yangu, hii ni ya wife. I distribute tu hizo 10M kwa hizo account 3. Then mimi nitafanya nini? Enda niku. No. Ya kwanza ilitumwa kwa account moja. Yes. Account moja, his personal account. Awekelee hapo, mimi nitafanya mambo yangu, alafu nikutumie hiyo 90 yako. Hapo sawa. Before long, hata 24 hours haikuisha. Ding ding. 10 million shillings kwa account ya mjamaa imeingia. Akacall, akamwambia niaje? Kuna ka 10 kameingia hapa. Tufanikishe. Tufanikishe, ninahitaji deadly. Sababu auntie amesema anataka kuona ni nini inafanya na hiyo 10 kwanza ndio atume zile zingine. Number 2, ile premises maska ambayo nitaset up ile hoteli nishai identify. Na huyo mwenye ananilizia ameniambia nisipofanya kitu in the next 24 hours anaipatia mtu mwingine, na sitaki nitoke. So please kama inawezekana toka hata saa hii, enda toa hiyo pesa nitumie. No worries, hakuna shida. Jamaa akatoka akaenda kwa I think bank, akachukua pesa yote milioni 9, akawacha moja, sababu hiyo moja sina ile 10% yake, na akaenda akatumia jamaa. Akamwambia ndio hiyo pesa yako, hapo sawa, mimi niko standby in case ingine ikam. Jamaa akamwambia ina mambo, ya pili ikikuja ndaku alert. Hata siku 2 hazikuisha, ding ding, milioni 3 taslim pap imeingia kwa ile personal account ya mjamaa. Akakola akamwambia naona 3 ingine iko ndani. Yeah, very nice. Mambo ni ile. Actually ilikuwa 3 point kitu. So we toa hiyo 2 point something, ako ka 1 point baki nayo. Sawa. Jamaa akaenda teke kwa ATM. So now hii pesa ya Kenya 3 million bob ukinini into Qatari Riyals, I think itakuja kitu 1 real ni ka 35 bob if I'm not wrong. So ukiconvert the Qatari Riyals, the Kenya shillings to Qatari Riyals, hiyo figure utapata ni figure unaweza itoa kwa ATM. Like unaweza withdraw 2 million Kenya shillings kwa ATM. Sijui hawa hiyo currency yao inacheza aje. So akiwithdraw alikuwa anazitoa kama Qatari Riyals, sababu si unajua wanaoperate ya Qatar. So ilikuwa inatumwa hivyo kama Kenya shillings, lakini anatoa in Riyals. So akaenda kwa ATM, sababu of course jamaa pale amepigana zile pressure za last time. Hiyo imeingia, kata mbio jo, kuna one equipment na need kubai hapa za hoteli nini. Na nisikichelewa zitaya nini. So jamaa okay, no worries, wacha niende nikutolea. Akaenda kabofia kwa ATM pale, pap, ikamwandikia message pale. Message inasema nini? Inasema hiyo account imekuwa frozen. Anashindwa rada. Frozen kwa nini? Akajaribu tena mara ya pili. Pap, no access. Why? Akacall mjamaa akamwambia, cheki, nimekuwa nikitry kutoa hii pesa yako through ATM, but I guess ni mob ndio kwa maana inakataa hapa.
which is weird juu nishaitoa pesa kama iko ATM, but it's okay. Wacha tufanyaje? Wacha niingie kwa bank the following day, niende niulize ngori iko wapi, na suspect maybe system inaweza kuwa iko chini or something like that. Sawa, haina mambo. Kesho ni sawa. Wewe ukipata wewe utanitumia tu hapa. Wacha niongeleshe hao watu wanangoja ido, niwaambie do iko ni vile tu kidogo kuna hitilafu kiasi mushkil kidogo tu, but mambo itakuwa sawa. So the following day, the guy anatoka teke anaenda kwa bank jo. Amejaa ngori deadly. Why are you in between my 1 million? You are freezing things around. Nani, kuna pesa yangu imefriziwa hapa, nashindwa rada ni gani. Okay, account number. Ukiona umeitishwa account number, then mtu anaangalia, anakuangalia. There's a problem, a big one. Tela akamwambia, mtu yangu, kuna vitu naona hapa na wacha tu nikuprintie statement, we mwenyewe ujione. Statement ikatoka akapatiwa. Pap. Jamaa anaangalia statement. Account yake ina read negative 13 million shillings. Account yako ikiread negative 13 million, it means you as an individual owe 13 million shillings. Jamaa unajua alianza kusweat kwa hiyo banking hall, anashindwa ngoja fast. What just happened here? Now, kuleni pause hapo, niwapatie just a bit of very important information. Before these transactions, huyu mjamaa wa hoteli aliambia guys, I will need something from you, ndio tufanikishe hii kitu. Jamaa akamuuliza ni nini unahitaji? Akamwambia nitahitaji unipatie kadi yako, ile debit card unatumiaga. Hiyo. Nitahitaji hiyo card number. Usinipatie kadi, nipatie tu card number. Jamaa akamwambia I will stop you right there. Kama unataka kuniitisha CVV ni ile inakuaga nyuma ya nini. Just know for a fact I am not giving it to you. Siwezi dhubutu kukupatia CVV. Akamwambia hapana. Kuna mtu anataka CVV. Mimi tu nipatie card number na expiry date. Sababu hizo card numbers zinakujaga na expiry date hapo chini. Jamaa kaona okay. So CVV utake hapana. No. Okay, sawa. Ndio hii card number, ndio hii expiry date. Bas, kila kitu iko sawa. And before long, 10 million ikakuwa transferred. Before long, another 3 million ikakuwa transferred. So, jamaa ako hapa, anashindwa, how is this possible? Ule mjamaa amekuwa kituma pesa hapa, sikumpatia CVV, so there is no way anaweza kuwa ameniibia. Ni nani huyu ameniibia milioni 13? So, akaambia bank maze, haelewi ni nini imehappen hapa. So, bank wakamwambia peupe, kuna milioni 13 imepitia hapa ambayo imekuwa obtained fraudulently. That is why tumefunga hii kitu. Na the reason why tumefunga ni sababu wewe umeonekana na CCTVs ukiwithdraw kwa ATM. Number 2, kuna transaction ulipiga wewe mwenyewe ukatoa ile 10 million ya kwanza. The fact that you have withdrawn that money inamaanisha sasa wewe ndio mtu tunafaa kuwa tunamulika. Pesa ambayo imeobtainiwa illegally umetoa wapi? Jamaa akapanic deadly. Akamwambia okay, hata before niseme kitu yoyote, wacheni tu niende ni decompose, kwanza ni digest news, sababu mimi ndio naibiwa. Mnafikiria ni nyinyi mnaibiwa? Ni mimi ndio naibiwa. So wacheni niende ni digest news vizuri, alafu nikuje sasa tupange uchunguzi yetu sawa. Tujue vile tutakacheza. Please, musinipeleke mbele. Wakamwambia peupe, bra, it's too late. You know why? Because the fact that kuna kadi imetumika kufanya hii kitu, the fact that kuna kadi ilitumika hiyo pesa kutoka kukuja kwako, now it stops being our business. It becomes the business of the card provider. Ile kampuni ambayo hiyo kadi, kama ni Visa, ama ni Amex, ama ni Mastercard, the company that hiyo kadi ina belong to, hao ndio wame take over investigation. Na since it is an American company,
Hii sasa iko kwa mikono ya the Federal Bureau of Investigations. Jesus. Mtoto alikuwa anataka tu kufanya aviation hapa. Sasa ako kwa rada ya FBI. Haya, jamaa akajitoa kwa hiyo bank. Akaenda nje. Akapiga simu kwa ule mjamaa kumwambia mazee kimeumana. Man, nimepata niko negative sijui nini. Na hiyo ndiyo mara ya mwisho simu yake iliwaichukuliwa na umse. Immediately akajua hapa nimefanywa mbaya, nimeibiwa. Now, what is the next order of business kutoka hapa? And time is running out quick fast because FBI wakisha kuweka kwa radar, it is just a matter of time before you are flagged everywhere. So huwezi ingia kwa airport ya mtu. Juu ukionekana tu kwa airport hivi wanakunasa. So jamaa akafanya nini? Akacall lawyer. Alikuwa na lawyer hapo Doha. Akamkalisha chini akamwambia mazee kuna kitu imehappen. Rafiki yangu, mtu ambaye nilikuwa nimemwamini 150%, alikama kaniambia anti yake anataka kumtumia pesa 130 million Kenya shillings. Mimi anahitaji usaidizi yangu. Usaidizi yangu inaingilia wapi? Hii pesa ilikuwa inafaa ipitie kwa akaunti yangu, ndio mimi itoke kwangu nimpatie. Na kwa hiyo harakati alikuwa ananilipa 10% ya ile pesa yote ananitumia hapa. So since ni rafiki yangu, mimi nikaona ina mambo, nikakubali. So wakatuma 10 million, nikachuna 1 yangu, nikampatia 9 zake. Wakatuma another 3 million, nikachuna 1 yangu, no, ilikuwa 3 point something. Akachuna 10% yake, akapeana 2 point something. Ikaenda. All of a sudden, bank imefreeze. Turns out, hii pesa imekuwa ikiingia hapa ni pesa ya wizi. Lawyer kwanza karibu atoke afunge madirisha na milango na kila kitu. Akarudi akamuuliza, ni nani mwingine umeambia hii story? Akaambia hapana, wewe ndio mtu wangu wa kwanza kabisa nimeshow. Hakuna mtu mwingine umemwambia hii kitu story yote umenipigia yani hakuna. Usidhubutu kurudia hii story mbele ya watu tena. Wewe, do you know how long you're looking at? You're looking at 9 years imprisonment. Kama hautaweza kurudisha hii 13 million bob. Kwani nimefanya makosa? Umefanya makosa. Pesa inatumika, imepitia kwa akaunti yako, umeenda withdraw nini? Uko ndani ya hii kitu. Hakuna kesi utawahi shinda na hii story. I will tell you for a fact. So, hiyo story, forget. Sahau kabisa. Mjamaa wetu akashindwa, okay. Juu niko sure mtu ataniuliza hii from the authorities. Nafaa niseme nini? Lawyer akamwambia now, hivi ndio tutakacheza. In the recent past, have you been to your home country? Kenya, yeah. Nimekuwa hata sijakaa sana. Nimekuwa huko like a few weeks ago. Very nice. Uko na any property or something, kitu yote tu iko in your name? Yeah, niko nayo. Nini? Niko na tushamba, nimepiga investments vile mambo hapa Doha ilikama ikakuwa safi. Nilichukua tushamba hapa na pale. Very nice. So this is what happened. Okay. Ulitoka hapa, ukaenda nyumbani Kenya. Ukiwa Kenya, hii jangili ikakupigia simu, ikasema inataka kununua shamba. Wewe ukamuuzia shamba. Yeye akakulipa hiyo shamba umemuuzia. Na hivyo ndio ulijipata na hii pesa kwa akaunti yako. Jamaa akamwambia, okay, that's a very beautiful story, lakini ukweli wa mambo ni kwamba hiyo property niko nayo Kenya, it is not even half hiyo amount imeingia kwa akaunti yangu. Lawyer akamuuliza, ni nani anajali? Mimi sasa nikitaka kukuuzia hii gari yangu milioni 15 na ni gari ya milioni 2, ni nani ananizuia? Si gari ni yangu. Si mimi naweza dictate price. Bas. Jamaa kaona yenyewe ni poa kukuwa na lawyer amesoma. Mungu asaidie. Ningekuwa na vijana fulani naonaga wakilala pale Jivanji, ningeingia ndani quick. So na akamwambia sawa, hivyo ndio tutakacheza. Nitajaribu ni coordinate huko nyumbani tuone vile hiyo shamba itakaa yenyewe ni kama nimeiuza, then hiyo ndio story tunakimbia nayo. Hapo sawa? Very nice. Si wamemalizana na lawyer. Akaenda akacall a friend of his who works for a bank in Kenya, Nairobi. Sitasema ni bank gani. So akamcall akamwambia, niaje gadhe, poa sana. It's been a minute but niko na rafiki yangu ako kwa Ngori. Si mimi. No, it's not me.
But my friend is going through a lot. Na nikasema, as a good friend, wacha nijaribu kumtafutia tu solutions, nione kama atasaidika. Jamaa wa Kenya akamuuliza, okay, ni nini imehappen? Now, huyu rafiki yangu, huyu, ameuzia mtu shamba yake. Shamba iko Kenya, lakini ameuzia rafiki yake wa Doha. Huyu rafiki ni Mkenya, lakini wako pamoja Doha. Huyu rafiki yake akamlipa hii shamba. But turns out, hii pesa amelipa nayo shamba ni pesa iko na shida. Sasa account ya huyu mwenye kuuza shamba imefriziwa. Akaambia, okay, hebu uliza rafiki yako kama ako na statement kutoka kwa bank ya kuonyesha hii pesa vile iliingia kwa ile siku iliingia kwa nini. Akasema, ya hiyo iko. Kuna ka code kako mahali hapo. Hebu mwambie kutumia hiyo code, then uniambie nione hiyo code inasema nini. Of course, yako nayo hapo kwa statement. Aliingia tu akaangalia hiyo code. Hata amenitumia. Code ni sijui 86 something. Ni code inajulikana sana. Watu wa bank mtanisaidia hapo. So jamaa alisikia tu hiyo code kwanza akakuwa alert. Wait. Umesema code? Code fulani. Oh. Bro. Huyo mwenye ameuziwa shamba anafanya huyu mwenye kuuza shamba vibaya. Na sijui kwa nini anamfanya. Kwa nini? Hiyo code the moment umeisikia. This is now an international issue. That code has been sent to central banks around the world. So si Kenya na Doha peke yake. US wako na hii countries around the world wametumiwa hiyo code. So wako rada. Now here is the problem. The authorities lazima wataangalie hii pesa imetumika kufanya nini. Na wakipata hii pesa imetumika kufanya vitu illegal, madawa, kufund terrorism, ni manze huyo mwenye anauziwa ama mwenye anauza hii shamba wanaenda ndani for a very long time. Now, hii kitu haichukuagi, uko na a very small window. Ambia rafiki yako, ako na a very small window before akue flagged everywhere. Juu jina yake itaekwa tu kwa system flani. Anywhere atatokea, aoneshane passport yake hivi, atakuwa flagged. Whether ni Mongolia, whether ni hii Kenya yenu, whether ni South Africa, as long as ni mahali tu ameonesha passport hivi, kuisha, ako ndani. That was the cue our friend needed. Aliacha kila kitu as is everything. Alienda tu home, akaambia mama, uko off, thank God. Weka kila kitu yenye unahitaji kwa suitcase now. Toto, nguo zake, nini? Only what you need. What you don't need, wachana nayo. Tunatoka sahi. Mama anashindwa, rada, mtu yangu, imechacha. Sababu wakinikosa mimi, watatafuta next of kin, na next of kin ni wewe. Na wewe watakufinya mpaka useme mahali niko. Na mimi siko tayari ufinywe. No. So weka kila kitu yako kwa bag, kwa suitcase, passport, everything out. In a matter of minutes, hao watu walichange kutoka Cartoon Network kwa TV to mbio kwa niniza airport. Wakielekea the next flight out of Doha. Hao watu watatu walikuwa ndani. Jamaa, bibi yake na mtoto wa miezi sijui 6. And that is how our friend left Doha. Now, ule mjamaa mwenye amemfanya mbaya, after asikie kumechacha, he was on the next flight to Nairobi. So alikuja Nairobi akijua ule mjamaa akikaa Doha si ataongea, aanze kumtaja, itakuwa blanda. So akajitoa mapema. Hakujua huyu mjamaa pia yeye ni mjanja, atatoka kabla mambo ya flagging ianze kuhappen. So now wamejipata wako Kenya hii wote wawili. Na huyu mjamaa ameibiwa, ashajua mwizi ako hii Nairobi. The guy akona hasira from here to I don't know where. Jukumbukeni, uko alikuwa na run a whole company. Sasa hiyo company ameiwacha na a business partner. Luckily alikuwa na a Kenyan business partner. So akamwambia mazee, ni hivyo, mi mambo yangu na Doha imeishi hapa, you run the company. Ukifeel nikao unataka kunirushia kitu kidogo nikiwa nahangaika huko Kenya, it's up to you. But as at now sina power. Siwezi kupiga, siwezi kufanyia nini. Niko kwa mikono yako. Na hivyo ndio alitoka Doha, akaacha kila kitu. Now,
akiwa Kenya ashagundua mjamaa ako hapa. Hasira ilikuwa inambubujika proper. Jamaa alienda akatafuta majamaa wa Mungiki, akawakalisha chini, akawaambia manze, mkajua ile kitu nimefanywa na rafiki yangu nyinyi hata mwezi amini. Jamaa mpaka wakakuwa curious, amekufanya nini? Amekufanya nini? Akawaambia manze, jamaa ameenda ameiba pesa. Watu wa bank waliniambia hiyo pesa ni kama ilichunwa kutoka kwa mtu in New York. Hiyo pesa ya wizi akakuja akatupa kwa akaunti yangu. Sasa akaunti yangu imefriziwa. I owe Doha 13 million shillings. Sababu ya huyu mtu. Na amepotea, ameingia chini ya maji. Amekuja Kenya hii, hakujua nitamfuata hapa. So yuko area, ako hii Nairobi na niko naye hapa. Mimi nataka tu kile mtamfanyia mumfanyie, as long as milioni yangu 13 ipatikane. Na kama hiyo milioni 13 ipatikane, afadhali tumuweke kwa mchanga. Mungiki maze, hiyo story iliwatouch mbaya. Wakamwambia live, you know, even us, we are criminals, lakini huyu mtu ni jangili. You cannot do that to a fellow human being. Hiyo makosa. Now, this is exactly what we are going to do. Sababu tumefeel hiyo story yako bana, umeumia sana my brother. Ni milioni ngapi? 13. Let it be known that tukihesabu vidole za mikono na miguu ni 20 yako nazo. Yeah. By the time tunafika the 13th million, atakuwa amebaki na vidole 6. Ni yeye achague ni za miguu zinabaki ama ni za mikono. Because fingers will disappear. Na usitulipe hata shilingi hata moja. You know why? Sababu pesa yetu yeye ndio atatukanja. You cannot do that to a fellow human being. No, hata sisi ni wakora, but tuko na ethics. We have ethics. Unazaje rafiki yako unamtoka milioni 13? Haiwezi. Tuachie hiyo kazi. Tupatie details, picha, namba ya simu, kila kitu, familia yake, watoto, nini, bibi. We want everything. You will recover your money. Jamaa akaenda home, akacontemplate. Umse anaenda kupoteza vidole vizuri sana na mimi nipate milioni yangu 13. Na akikataa tuko na mazishi weekend sababu tutamzika. But is it the right thing to do, guys? Sababu hii ngori yenye tumeingia saa hii, wakininasa nitaenda ndani miaka 9. Hii ya kumupanda kama nini maharagwe kwa mchanga, wakinishika nitaenda ndani how long? Si hivyo ndio ninafungwa maisha. So nikiangalia hizi nini mbili, the best thing kufanya ni kusamehea mtu. Sababu hakuna haja in the process ya mimi kuepuka miaka 9 niingie ndani maisha. So akacall mjamaa wake wa Mungi akamwambia, mtu yangu, poleni nimewapotezea wakati, but nimejisikiza hivi nikasema wacha tu nisamehee mjamaa. Si malipo ni hapa tu. Itafika wakati hata yeye ulimwengu itamuweka mahali anafaa. Majamaa nini walikuwa wamejaa maje. Huwezi fanya hivyo mtu alafu unatembea tu scot free, but wakasema you know what, it's okay. Number 2, umse mutapeli si alikama kadiscover huyu mwenye ametapeli amerudi Kenya. So ikabidi apande ndege aende mtaa ingine. Actually alirudi Doha. The reason why alirudi Doha alijua hakuna mahali ametajwa hapa. Pesa imetumwa kwa account ya huyu. Na yeye ndio amewithdraw. Huyu jangili hakuna mahali yuko. So akaona wait, I have no reason to run away by the way. Na since huyu ashatoka Doha hawezi rudi, I might as well go back to Doha. Na hivyo ndio jangili alirudi Doha. Majamaa akabaki Kenya. In fact akaenda ushago, mahali alilelewa, akaanza maisha afresh. Yeye na bibi yake. Now, ningependa sana nikae hapa niwaambie mambo ilienda sawa sawa, kila kitu ikakuwa iko mufti na maisha imeendelea. But nikiwaambia hivyo nitakuwa nimewadanganya. Sababu huyu mjamaa aliingia Kenya, then kitu ikatokea, ikabidi avuke boda aingie Uganda kwenda kupiga biashara fulani. Lakini ndio mjue ni biashara gani ilimtuma huko na yale mambo ambaye yalimkuta akiwa huko Uganda. Itabidi murudi hapa next week, sababu nitaipiga kwa episode ambayo inafuata. Na wapatia kila kitu why, kwa nini.
In fact, hii story nitaiendelea. Unajua nyinyi nimekuwa nikiwaona mmeanza kukua hapa wagumu. Wacheni niwaonyeshe ugumu ni nini. Tuko 634,000 subscribers. Hii story nitaendelea tukifika 640. So if you want to know what became of this person after alisahau akavuka boda akaingia Uganda, nifikisheni 640. It feels so good to have power. Ajua udaku imewafikisha mahali mnasikia ni kama mtanibembeleza, lakini bembelezeni hiyo subscribe button ndio hii story iendelee. Hiyo story nimekafungia hapo, tuonane baada ya siku 2 after mumenifikisha 640,000 subscribers. Na watambua sana wadau. Adios muchachos. Peace. Hey, I feel so good. Mungekuwa mnabofia hii kitu by the way. Unajua kuna vile mnaweza ifinya hapa nione mmefika 640 kabla nitoke kwa hii set. Nirudi tu nikae niendelee na hii story. Yeah. But let me give you ample time to do that. Okay, guys? See you in 2 days. Okay.